Sabías que muchos adultos mayores llegan a los 90 años no por suerte, sino por mantener unos hábitos sencillos? Muchos de nosotros miramos el proceso de envejecimiento con un silencioso sentimiento de temor, asumiendo que alcanzar nuestros ecos dorados significa automáticamente un deterioro en nuestra salud y felicidad. Si te sientes ansioso ante la idea de envejecer, debes saber que este miedo es completamente natural. La sociedad a menudo pinta un panorama sombrío del envejecimiento, haciéndonos sentir como si nuestros mayores días ya hubieran cuidado atrás. Pero la verdad es que vivir una vida larga y saludable rara vez se debe solo a la suerte genética. Los investigadores han descubierto que las personas que prosperan incluso pasados los 90 años comparten un conjunto específico de prácticas diarias. En este video, vamos a hablar de 6 hábitos que pueden cambiar fundamentalmente la manera en que tu cuerpo experimenta el paso de los años. Se trata de cambios suaves, pero profundos en tu rutina que envían señales a tus células de que estás seguro y activo. Al final de este video, entenderás exactamente cómo estas pequeñas acciones generan enormes beneficios biológicos. Quédate hasta el final, porque podrías dar cuenta de que ya estás practicando uno de estos secretos de longevidad, sin siquiera conocer su inmenso valor. Una vez que reconozcas estos hábitos, sentirás un renovado sentido de control sobre tu propio futuro. Ahora, comencemos. Número 1. Una rutina de movimiento matutino suave. Uno de los hábitos más poderosos que comparten los centenarios es la práctica de una rutina de movimiento suave por la mañana. Cuando nos despertamos en nuestros 60s y 70s, es increíblemente común sentir una rigidez profunda en las articulaciones y una pesadez en los músculos. Si te cuesta levantarte de la cama o te sientes desanimado por la rigidez de tu cuerpo por la mañana, por favor, no te culpes ni pienses que tu cuerpo está fallando. Esta rigidez matutina es simplemente el resultado de que el líquido sinovial se asienta en las articulaciones durante la noche. Es un proceso biológico completamente natural. Sin embargo, las personas que mantienen su vitalidad hasta los 90 años no permiten que esta rigidez temporal dicte su día. En cambio, despiertan sus cuerpos suavemente. Considera Arthur, un maestro jubilado de 72 años que solía obligarse a levantarse y lanzarse inmediatamente a sus quehaceres diarios, dejando su espalda baja adolorida por horas. Él pensaba que simplemente se estaba volviendo viejo y frágil. Una vez que comprendió cómo sus articulaciones necesitaban lubricación, cambió su enfoque. Antes de siquiera salir de la cama, Arthur comenzó a pasar 10 minutos estirando suavemente sus brazos, moviendo los tobillos y acercando las rodillas al pecho. El movimiento lento y deliberado le envía una señal a su sistema nervioso de que era hora de despertarse de forma segura. Esto alentó a que los fluidos lubricantes fluyeran sobre sus articulaciones, aliviando la fricción y la rigidez. Para cuando sus pies tocaran el suelo, su cuerpo se sentía preparado y dispuesto a moverse. Este hábito no se trata de ejercicio intenso, se trata de un profundo respeto físico. Cuando dedicas tiempo a estirar suavemente tus músculos cada mañana, envías un mensaje amoroso a tu cuerpo. Estás preveniendo activamente lesiones, mejorando la circulación sanguínea y estableciendo un tono calmado y energizado para las horas siguientes. Es una hermosa manera de mantener tu independencia física y demostrar a ti mismo que tu cuerpo sigue siendo un sistema magnífico y adaptable. Número 2. Priorizar la hidratación profunda antes del mediodía. Otro hábito profundo que distingue a los adultos mayores prosperos es priorizar la hidratación profunda antes de que comience la tarde. A menudo subestimamos el poder del agua, viéndola como una simple bebida en lugar del combustible esencial que mantiene funcionando nuestros motores celulares. A medida que envejecemos, los receptores del cerebro se vuelven naturalmente menos sensibles. Podrías pasar toda la mañana y parte de la tarde sin sentir un impulso fuerte
De beber un vaso de agua. Si has estado haciendo esto, entiende que no es en absoluto un signo de negligencia de tu parte. Es un cambio biológico muy normal en el que la comunicación entre tu cerebro y tu cuerpo se vuelve un poco más tenue. Sin embargo, cuando esperas ascenerte para beber, probablemente ya te encuentras en un estado de deshidratación leve. Esta falta de líquidos obliga tu corazón a trabajar mucho más para bombear sangre más espesa, dejando agotado, con niebla mental y propenso a calambres musculares. Piensa en Bárbara, una abuela de 76 años que ama pasar sus mañanas como voluntaria en la biblioteca local. Durante el último año, noto que para las 11 de la mañana se siente completamente agotada, incapaz de concentrarse y con frecuencia sufría un leve dolor de cabeza. Ella asumía que estos eran solo signos inevitables de deterioro cognitivo, y sintió una profunda tristeza silenciosa por perder su agudeza mental. Cuando un profesional de la salud le preguntó amablemente sobre su consumo de agua, Bárbara se dio cuenta de que solo tomaba una pequeña taza de café en el desayuno, y nada más hasta el almuerzo. Una vez que entendía que su cerebro simplemente estaba hambriento de hidratación, hizo un hermoso cambio proactivo. Comenzó a llenar un vaso grande de agua cada mañana y se comprometía a terminarlo antes de salir de la casa. La transformación fue verdaderamente milagrosa. En tan solo unos días, su niebla mental de la tarde desapareció por completo. Sus articulaciones se sentían menos doloridas. Su piel lucía notablemente más brillante y sus niveles de energía se dispararon. No estaba experimentando deterioro cognitivo en absoluto. Simplemente estaba deshidratada. El agua es la sustancia mágica que elimina toxinas de tus riñones, amortigua tus articulaciones sensibles y permite que tus células cerebrales se comuniquen a velocidad vertiginosa. Cuando haces del hábito de hidratar profundamente tu cuerpo temprano en el día, estás literalmente bebando tus órganos internos en humedad vital. No necesitas forzarte a beber galones de agua de una sola vez. Simplemente beber sorbos de manera constante durante la mañana es suficiente para mantener tu sistema perfectamente equilibrado. Este hábito es un acto profundo de autocuidado que requiere casi ningún esfuerzo, pero ofrece enormes recompensas para tu longevidad. Al anticipar las de tu cuerpo, proteges activamente tu salud cardiovascular y aseguras que tu mente permanezca claro y brillante. Es una manera simple y hermosa de honrar tu cuerpo físico, y garantizar que tengas los recursos energéticos necesarios para disfrutar plenamente tu día. Número 3. Buscar activamente momentos diarios de asombro. El tercer hábito notable que esencialmente allana el camino hacia una vida vibrante a los 90 años es buscar activamente momentos diarios de asombro y profunda gratitud. A medida que navegamos por las complejidades de la vida, es increíblemente fácil enfocarse excesivamente en nuestras responsabilidades, nuestros dolores y molestias, y la interminable corriente de noticias negativas que nos rodea. Si te has sentido un poco insensible al mundo, o si los días parecen fundirse en una rutina gris y monótona, por favor, no te juzgues con severidad. Este aplanamiento emocional es un mecanismo de defensa psicológico muy común. Tu cerebro simplemente está tratando de manejar la abrumadora cantidad de estrés y información del mundo moderno ignorando los detalles sutiles de tu entorno. Sin embargo, permanecer en este estado de desapego emocional puede aumentar silenciosamente tus niveles de cortisol, incrementar la inflamación sistémica y debilitar tu sistema inmunológico. Las personas que viven más tiempo y con mayor felicidad han aprendido a romper intencionalmente este ciclo, cultivando un sentido de asombro. Considera a Richard, un contador jubilado de 81 años que sentía que su vida había perdido su color vibrante. Pasaba sus días sentado en su sala mirando el reloj y sintiendo un fuerte sentido de aislamiento. Creía que, como sus grandes aventuras de viajar y trabajar habían quedado atrás, ya no había nada que le pudiera sorprender. Un día, un amigo le sugirió que pasara solo 15 minutos cada tarde sentado en su porche sin distracciones.
Simplemente observando el mundo. Richard estaba escéptico, pero decidía intentarlo. El tercer día, notó un par de colibríes danzando alrededor de su comedero. Observó como la luz del sol atrapaba sus plumas iridescentes y sintió una subida y profunda oleada de emoción en el pecho. Pequeño momento de asombro reinició por completo su sistema nervioso. Richard comenzó a esperar con entusiasmo su tiempo en el porche cada día. Empezó a notar los patrones intrincados de las nubes, los colores cambiantes de las hojas y el sonido del viento entre los árboles. Su presión arterial disminuyó, su sueño mejoró drásticamente y su estado de ánimo general se volvió increíblemente alegre. Experimentar el asombro no es un lujo, es una necesidad biológica para una vida larga y saludable. Cuando te permites maravillar por algo bello, ya sea una flor en plena floración, una pieza de música clásica o la risa de un niño, tu cerebro libera una cascada de químicos curativos como la oxitocina y la dopamina. Estos químicos actúan como analgésicos y antidepresivos naturales. Reducen tu ritmo cardíaco y la envían a tu cuerpo la señal de que el mundo es un lugar seguro y maravilloso. No necesitas fallar a lugares exóticos para encontrar asombro. Está abundantemente presente justo en tu propio jardín o sala de estar. Si simplemente te tomas el tiempo de notarlo, haciendo del hábito diario el pasar y apreciar los magníficos detalles de la vida, estás construyendo una fortaleza impenetrable de resiliencia emocional. Te niegas a permitir que los ecos que pasan apaguen tu espíritu. Esta búsqueda activa de la belleza mantiene tu corazón abierto y tu mente infinitamente curiosa. Que son las verdaderas marcas de la juventud eterna. Tienes el poder de infundir magia en tu vida diaria simplemente eligiendo don dirigir tu atención. Número 4. Practicar el descanso cognitivo intencional. El cuarto hábito esencial que debes adoptar si deseas prosperar en décadas posteriores es practicar el descanso cognitivo intencional. Vivimos en una sociedad que glorifica constantemente la ocupación y la productividad, incluso en la jubilación. Muchos adultos mayores sienten una inmensa presión no expresada de mantenerse constantemente activos, ya sea manteniendo la televisión encendida todo el día como ruido de fondo, desplazándose por interminables artículos en una tableta o gestionando asuntos familiares sin cesar. Puede ser agotador. Si te sientes culpable cada vez que te sientes a no hacer nada, por favor libera esa pesada carga ahora mismo. Has sido condicionado durante décadas para creer que descansar es sigil de presa, pero nada podría estar más lejos de la verdad. Tu cerebro es un órgano increíblemente complejo y trabajador que procesa millones de datos cada día. Así como tus músculos necesitan descanso después de una caminata larga, tu cerebro requiere desesperadamente periodos de absoluto silencio para consolidar recuerdos, eliminar desechos metabólicos y reparar sus delicadas redes neuronales. Piensa en Susan, una enfermera jubilada de 74 años que siempre se enorgullece de ser una maestra del multitasking. Incluso en sus 70s, mantenía el canal de noticias encendido constantemente mientras cocinaba, limpiaba y tejía. Con el tiempo, Susan desarrolló una fatiga mental severa y comenzó a sentirse altamente ansiosa y olvidadiza. La preocupaba profundamente que estuviera desarrollando demencia. Lo que Susan no comprendía era que su cerebro simplemente estaba asfixiándose bajo el peso de la estimulación constante y incesante. Una vez que aprendía sobre la vital importancia del descanso cognitivo, hizo un cambio profundo en su rutina. Cada tarde, a las 2 p.m., Susan apagaba la televisión, guardaba su tejido y se sentaba en su sillón favorito en completo silencio durante 20 minutos. No intentaba meditar ni forzar su mente a estar en blanco, simplemente se permitía existir sin recibir información alguna. En los resultados fueron asombrosos. Su memoria se agudizó, su ansiedad desapareció y sintió un profundo y firme sentido de paz. Este periodo de descanso consciente permite que se active la red de modo predeterminado del cerebro, esencial para la resolución creativa de problemas y la regulación emocional.
Alale yardi intencionalmente del ruido del mundo. La dasa tu cerebro la valiosa oportunidad de limpiar su casa. Estás literalmente ayudando a tu cuerpo a eliminar las proteínas amyloides que pueden accumularse. Y causar deterioro cognitivo. El descanso intencional es una de las cosas más productivas y afirmativas para la vida. Que puedes hacer para tu longevidad. Demuestra que respetas tus límites mentales y comprendes el profundo valor de la quietud. Has pasado toda tu vida resolviendo problemas y absorbiendo información. Te has ganado con creces el derecho de simplemente sentarte en una habitación tranquila. Y disfrutar del bello sonido del silencio. Al incorporar este hábito en tu vida diaria, proteges tu salud cognitiva y aseguras que tu mente permanezca aguda, concentrada y brillante durante muchos años. Número 5. Liberar el peso de los resentimientos antiguos. El quinto hábito transformador. Fuertemente vinculado a vivir una vida vibrante más allá de los 90 años. Es la decisión consciente de liberar el pesado peso de los resentimientos antiguos. Y practicar el perdón profundo. A lo largo de las décadas de vida. Es inevitable experimentar traiciones, desilusiones y decepciones profundas. Personas en quienes confiamos pueden habernos lastimado. O las situaciones pueden haberse desarrollado de maneras profundamente injustas. Si actualmente leves un sentimiento de enojo o amargura hacia alguien de tu pasado, comprende que tus emociones son completamente válidas. Fusterido y tu enojo era un escudo natural deseado para proteger tu corazón de más daño. Sin embargo, aferrarte es resentimiento durante años es como cargar una pesada mochila llena de piedras. A don quiera que vayas. El estrés emocional crónico de un rencor prolongado. Mantiene tu sistema nervioso en un estado constante, anclive, de lucha o huida. Esto eleva tu presión arterial. Suprime tu sistema inmunológico y acelera el proceso de envejecimiento a nivel celular. Considera a Thomas, un empresario jubilado de 78 años que guardaba un profundo resentimiento hacia un antiguo socio de negocios que lo había tratado injustamente 20 años atrás. Thomas pensaba frecuentemente en la traición, repitiendo las discusiones en su cabeza y sintiendo como su pecho se tensaba de ira cada vez. Sufría de problemas digestivos crónicos y presión arterial alta, que sus médicos luchaban por controlar. Un día, Thomas comprendió que su enojo solo estaba castigando su propio cuerpo. Mientras su antiguo socio permanecía completamente ajeno, tomó la valiente y monumental decisión de practicar activamente el perdón. Esto no significaba que aprobara el mal comportamiento ni que quisiera reconectarse con la persona. Simplemente decidía dejar de beber el veneno del resentimiento. Thomas comenzó a visualizar como el pesado peso se levantaba de sus hombros. Y conscientemente deseaba paz para la otra persona. El impacto físico de esta liberación emocional fue impresionante. En pocas semanas, su digestión se regularizó perfectamente. Su presión arterial bajó a niveles saludables y durmió profundamente por primera vez en décadas. El perdón no es un regalo que le das a quien te lastimó. Es el regalo supremo de libertad física y emocional que te das a ti mismo. El dejar los resentimientos del pasado. Literalmente cambias tu bioquímica. Detienes el flujo de hormonas del estrés y permites que tu cuerpo dirija su preciosa energía hacia la sanación y la reparación celular. Haces una hermosa declaración de que tu alegría presente y tu salud futura son mucho más importantes que el dolor del pasado. Se requiere un inmenso coraje y sabiduría experimentada para dejar caer tus armas emocionales. Pero la recompensa es una vida significativamente más larga y feliz. El convertir en hábito diario perdonar pequeñas ofensas y liberar resentimientos antiguos. Mantienes tu corazón blando y tu espíritu increíblemente ligero. Eliminando el desorden emocional, creas un espacio amplio para el amor, la paz y la profunda satisfacción en tus ecos dorados. Número 6. Desear un ritual nocturno con propósito. El sexto y último hábito, absolutamente esencial para una vida larga y saludable, es desear una rutina nocturna intencional, calmante y con propósito. El sueño es el pilar fundamental de toda la salud humana.
Pro e medida que pasamos los 60. La arquitectura de nuestro suego naturalmente comienza a cambiar. Podrías notar que no duermes tan profundamente como en tus 30. O que te despiertas varias veces durante la noche. Si has estado dando vueltas en la cama, preocupándote por desarrollar un insomnio terrible, por favor, respira profundo y suelta esa ansiedad. La producción de hormonas inductoras del sueño en tu cerebro disminuye naturalmente con la edad, lo que significa que tu cuerpo simplemente necesita señales más fuertes y conscientes para reconocer que es hora de descansar. No estás roto. Tu sistema solo requiere un enfoque más suave. Las personas que mantienen una salud vibrante hasta los 90 años no dejan su sueño al azar. Preparan activamente su cuerpo para el descanso. Piensa en Eleanor, una mujer de 80 años que solía quedarse despierta hasta tarde, viendo programas de televisión brillantes y llenos de acción, hasta el momento en que apagaba la lámpara. Luego permanecía en la oscuridad durante horas, con el corazón acelerado y la mente llena de pensamientos ansiosos. Se sentía exhausta todos los días y creía que su cuerpo había olvidado cómo dormir. Una vez que Eleanor comprendió lo sensible que era su sistema nervioso envejecido y la luz y la estimulación, transformó por completo sus noches. 2 horas antes de la hora decidida para dormir, Eleanor comenzó un hermoso ritual de relajación nocturna. Apaga la televisión y todas las luces intensas del techo, confiando en su lugar en unas pocas lámparas tenues de luz embarcalita. Escuchaba música clásica suave y tomaba una pequeña taza de té de manzanilla, mientras leía un libro gentle y edificante. Esta reducción deliberada de estímulos sensoriales envía un mensaje poderoso y innegable a su cerebro. El día había terminado de verdad. Esto estimuló la producción natural de melatonina en su cuerpo. La transformación en la calidad de su sueño fue absolutamente increíble. Eleanor comenzó a dormir plácidamente y a mantenerse dormida durante toda la noche, despertando con energía renovada y alegría. Tu rutina nocturna es el punto entre la actividad del día y la restauración del descanso. Cuando crees una secuencia de eventos predecible y calmante, estás respetando profundamente los ritmos biológicos de tu cuerpo. Estás dando a tu sistema nervioso la pista vital que necesita para aterrizar con seguridad. Este hábito reduce los picos nocturnos de cortisol y garantiza que tu cerebro tenga el tiempo profundo y ininterrumpido necesario para eliminar toxinas y reparar destellidos. Al dedicar tus noches a la paz y la relajación, estás invirtiendo profundamente en tu longevidad. Estás creando un santuario lujoso y reconfortante para ti mismo al final de cada día. Este simple compromiso con una rutina nocturna estructurada demuestra que tienes el poder de influir en tu propia biología y asegura que te despiertas cada mañana, listo para abrazar la belleza de un nuevo día. Reflections finals. El acercarnos suavemente al chair de nuestra conversación hoy. Toma una respiración lenta y reconfortante. Y reflexiona profundamente sobre los 6 hermosos hábitos que hemos explorado juntos. Hemos discutido la profunda importancia de una rutina de movimiento matutino suave, el poder revitalizante de priorizar la hidratación profunda antes del mediodía, la necesidad emocional de buscar activamente momentos diarios de asombro, la magia restauradora de practicar el descanso cognitivo intencional, la sanación física que proviene de liberar el peso de viejos resentimientos, el soporte biológico de desear un ritual nocturno con propósito. Si durante esta reflexión te das cuenta de que has estado descuidando algunas de estas áreas, o si te has sentido completamente abrumado por el proceso de envejecimiento, libera de inmediato cualquier sentimiento de culpa, miedo o autocrítica. Los desafíos que enfrentas al envejecer no son en absoluto un signo de fracaso personal, ni significan que tu cuerpo esté deteriorando sin remedio. Tu cuerpo y tu mente han acompañado exitosamente a través de décadas de experiencias notables, desilusiones, victorias y pequeños milagros cotidianos. En este momento, tu magnífico sistema simplemente te pide un tipo diferente y más refinado de apoyo.
La verdadera longevidad no se trata solo de aumentar el número de días que pasas en este mundo. Se trata de asegurar que esos días estén llenos de ligereza, energía y paz absoluta. Cuando te liberas del mito cultural de que envejecer significa rendirse, abres un espacio amplio y hermoso para disfrutar verdaderamente de lo que más importa. Ganas la libertad energética para jugar con tus nietos, cuidar tu amado jardín, reír con viejos amigos y explorar el mundo con un renovado sentido de asombro. Tu futuro no está escrito en piedra. Y tus luchas actuales no tienen que ser tu realidad permanente. El escuchar atentamente los suaves susurros de tu cuerpo y responder con estos 6 hábitos de apoyo. Estás construyendo una base sólida para una vida vibrante, cómoda y profundamente satisfactoria. Nunca olvides que tu viaje es únicamente tuyo. Y tienes todo el derecho de buscar absoluto confort y alegría en cada día. Te animo encarecidamente a elegir solo un pequeño hábito que discutamos hoy, y introducirlo suavemente en tu rutina mañana. Celebra esa pequeña victoria, y confía profundamente en que tu cuerpo responderá con inmensa gratitud. Y fuerza renovada. Gracias por acompañarnos hoy. Deja un comentario abajo y comparte algo que hayas aprendido y cómo planeas aplicarlo en tu vida. Tus pensamientos son importantes. Y leer tus comentarios proporciona gran motivación y aliento. Si disfrutaste este video y te resultó útil, dale me gusta, suscribite y compartelo. Tu apoyo nos ayuda a continuar creando contenido de calidad para informar y inspirar. Gracias por mirar. Y esperamos verte en el próximo video.